种宣导，我那边都站在这里好呢，可能呢也被多叫在原来那盆 little birthday，也等那也 reception，现在都多了，现在都那空站要热热了。nên tôi chống cơ tại sự nói về lỡ chừng ta tỏ tua và nó mỏ sẵn nhau ya. Council member, thank you for hosting this. Trong xe thì có itu pe mong itu city council rồi nó cũng bỏ ya thôi rồi pe mua do cho này cũng và bỏ nuôi yêu thiên người tụi tiền chỉ nhớ rồi Fresno City Hall ấy có bỏ mua ở pe lò lò hai rồi pe giờ pe xem mong nhớ thông can đâu nè. Mua nữa nhớ rằng trâu này cho xí ta xin nó này thì này lúc xuân thì ban chế làm nông của cháu luôn đó quý Fresno City Council member Brandon Sinh lúc nào giờ sự lan phun nuôi yêu lúc có lần tu vấn thi gì hồ tuổi trên đó nó chỉ Fresno City Hall món nó bây giờ cái tên là mong nhớ hồ lúc giờ Fresno nó tôi xin cho hay tiệt bây giờ hợp作bây chỉ là cho nên cũng bỏ bây giờ tận đây nó là chỉ bây giờ cho cái ti cho nên cho nó cho chỉ tua hồ lúc tuổi trẻ hồ nó bây giờ mua hay bây giờ lu hợp作cho nên là cũng chuyên chỉ cho bây mong nguyên nhân trong hay tiệt này như vậy tu chỉ lúc bây mong đợt đây tôi sẽ cho mình cả cái sự thiệt and rồi nó trở lại cũng bao trở lại cũng nó trở lại cũng bỏ chứ rồi thì bây tua hợp cho nên là cũng bỏ hồ City Hall hồ Fresno hồ nó nên cho nên chỉ nên nó cho luôn nó là nó cũng trong xét thiệt cho khai cái tí tua ông nói chứ nên trong xét cần đó nữa and so we are Fresno City Council Brandon và nhà chỉ tổng chính này luôn chơi luôn mua là giả lúc sang trực cũ để nhớ trong trong xét chỗ này tăng sẽ là nữa một chỗ. chúng mình đâu giờ có quý ở kia là biết cho là để xin nó biết tuổi là nó purpose giờ biết tuổi giờ cho giờ này không tu tiên gì giờ là lúc xưa cho gì đó đây nó quý ở thọ biết cho là cho cũng biết cái council member Brandon Vang on stage. General passed away in 2011 here in the Central Valley. It has been nearly 15 years. And if my recollection is correct, this is the first time that this community honors his legacy, the man, and honors who he is or who he was at City Hall. And so this is historic. Not only for the Hmong community, but for the American community, that we are here as part of your neighbors, and part of that acceptance is being here at City Hall. And so I am glad that I have the opportunity to invite members of the community to come here tonight and to celebrate this historic moment. When I was young, I had several opportunities to shake hands with the general. It was intimidating, to say the least. I was a teenager. Later on, I was married. But still, it was intimidating. And he was that person. He was that individual to many. But if you get to know him enough, yes, he is like your grandfather. He will tell you, you're my son, you're my grandson, study hard. Don't turn to negativity and help the Hmong people. And that's what I've learned from the several meetings with the general. And so I am here today, not only because of my conversations with him, but what he did for the Hmong community in Laos and here in the United States. And so when we recognize him, it is an opportunity for each one of us, if we have a personal story,
remember that. If not, remember what his visions are. And his visions are that we are here in the United States, we are part of the community, and we will be part of the community. So apply yourself, be part of the community, but at the same time, remember you are Hmong. The City of Fresno has prepared a proclamation for tonight. And so can I have the families of General Rain Pao, Neng Chu, and Natin Neng Chu, Zong and Natin Zong, can you please come up here so I can present this proclamation to you? In honor of the life and legacy of General Rain Pao, whereas General Rain Pao was born on December 8, 1929, in Sengkhon province of Laos, destined to become the preeminent leader of the Hmong people and a figure of global historical significance. And whereas displaying a spirit of service and courage at a young age, Rain Pao began his distinguished career in 1945 at the age of 16, serving as a messenger and ran errands for French forces during the tumultuous era of World War II and the First Indochina War, eventually rising through the ranks to become a major general in the Royal Lao Army. And whereas during the Vietnam War era, General Rain Pao became the pivotal military leader in the Secret War, a covert campaign backed by the United States CIA to counter terrorism and communism expansion in Southeast Asia. And whereas commanding a guerrilla army of thousands of irregular soldiers from the clandestine base of Long Keng, General Rain Pao led forces into fierce battles against North Vietnamese troops along the strategic Ho Chi Minh Trail, effectively disrupting supply lines, relieving U.S. forces of a heavy burden, and saving the lives of countless American soldiers and downed pilots. And whereas following the fall of Laos in 1975, General Rain Pao led the heartbreaking exodus of his people, advocating tirelessly to ensure that the Hmong allies who had sacrificed everything for freedom were not left behind, but were granted refuge in nations that valued liberty. And whereas his exile in the United States was spent not in retirement, but in relentless advocacy, and he spoke out strenuously against forced repatriation among refugees in Thailand, refugee camps. And whereas he is revered by the Hmong people as a founding father, a civil rights champion, and a voice for the marginalized, standing as a singular symbol of resilience, leadership, and hope. Now, therefore, be resolved that we, Mayor Jerry P. Dyer, and the Fresno City Council, do hereby proclaim December 8, 2025 as General Rain Pao Day in the city of Fresno. Signed by Mayor Jerry Dyer, Council members Mike Carbasi, Miguel Arias, Annalisa Perea, Tyler Maxwell, Nelson Esparza, Nick Richardson, and yours truly, Brandon May. I want to call out Assemblymember Dr. Joaquin Rambala, and also from the office of Ana Caballero, David Santos. I believe you guys have something to present to the General's family as well. What an honor to be able to share some words with you here today. And I will begin that General Rain Pao absolutely made the right choice as a civil rights leader and a founding father for many. Here in America, here in Fresno, we benefit from the contributions that the Hmong have made, whether or not that's through education or our economy or helping to care for our community. The contributions need to both be recognized and remembered, but we also have a responsibility to make sure that the future generations are aware of what occurred. And that's why I'm so grateful through the Hmong 40 project, as well as through the Hmong 50 project, that we're helping to capture
stories told by those founding fathers, mothers, and leaders that have come before us. It's also why I was inspired to help to introduce legislation that created a model curriculum, a curriculum that will allow us to teach the future generations what occurred through the Secret War. By doing that, we now are able to ensure that future generations can hear and listen and see those stories through movies or through podcasts. And I'm grateful that we have this opportunity to make sure that those future generations can hear. And I'm grateful that you've decided to make this your home. You have made us better. And I'm here to give you a certificate of recognition from the state of California. Good evening, everyone. My name is David Santos, and I'm proud to be here on behalf of State Senator Ana Caballero. Thank you very much to Councilman Bang for hosting us this evening in the council chambers. I echo the Assembly members' sentiments in terms of just the gratitude and the inspiration that I feel tonight being with you all. On behalf of State Senator Caballero, we'd like to recognize General Bang Pao for his contributions, laudable contributions to not just the Hmong community, but Americans everywhere. So with that being said, on behalf of the State Senate, we present the certificate of recognition to his family, and we look forward to working with you all and advancing the General's mission of doing things better than now. So thank you all very much for joining us tonight, and congratulations. Long xưa ô tròn rau councilman lần đầu quan này cái tù city council district G nhá hậu Fresno former council member here director of agriculture for the state of California tụ cứ Long Xung giờ nó theo một đứa cháu Italy nó tham gia cho council member hỗ trợ nó lấy cho bé cho cũng như ra hồ của cho về giới đá của chỉ tao mà nó thì để tao mua cho công ty tua này của cho thì cú hay nó nè cú đồng xia họ thì bé cho cú cho ti nhớ hỗ trợ Fresno nó bé một cái Xyoo chỉ ba chỉตัวtệ là bé quá chỉ là dùng để bé ô tàu bé cầu gì sẵn bé chỉ tôi là cái thầu dù nhớ dù nơi dù chế năng chế ô dù sẵn đúng không? Thì thầu sẽ là tầm sáng độ ở trong là sẽ là chi để sẽ là ô tí sẵn bé cho điตัวtàu rò là bé cho đi ba rồi bé cho bé sẵn của hai đồng nên để bé cho cái tí là còn nên tao thì nhiều lúc rồi nào nhiều mới nhiều hậu lử thì bé tí tu sự thế bé quá chỉ là bé chỉ thâu chỉ ba nào lù ba lù chua tới rồi tới tuổi ta thì ô lấy cái tí là nhiều quá nhiều còn là quay rồi này chỉ mua lên nữa mà thì chăm bên nè lúc tới chờ lo thì còn nó có sẽ được tao bé Hong Kong chẳng chắn khắp đời nó nhon giống nè uốn hàng rong có nhau lúc chết chờ từ là có lấy bỏ bé mong mua gì có bỏ bé mong chẳng chắn thì cho nên nó thầu nhau thì chém lo to nhẹ chỉ bao đỡ chỉ tao uốn nào chứ đua là lấy tôi chết chờ nó lấy uốn hàng rong lấy ba lúc chết chờ nó lấy chỉ công tệ chỉ thơ để có lối sai bé ấy hay năng chỉ tiếc còn đây là chỉ là phân cho kem bộ xóa chỉ lúc chờ nó cú yên thọ tàn thọ này cho nên cứ nâng lầu cho tàn thọ cú cho bắt than cho lên cho tù có bé ô cho hậu lửa đó bé trâu chỉ là phân cho năng tờ nữa ô có bé mong được sắp phò nhau hậu California là lũ rò Fresno nó một con nguồn bề có lửa lũ rò nó lấy trời ơi mua cái gì trả gì chơi lấy trả mua cái chỉ cho sang là cả lấy bỏ cho mong nhau Fresno nó chịu lên tới cho mong nhau Fresno Xyoo chỉ ba
왜 걸어모로 탄저 빼자 몽냠 내 가테나 구타 코네 코초도 구전에 제일 탄저 투투 상나 내 오롱라 bây giờ này tôi rong là trong chia là tôi là thọ cả trên này phun nhớ sống tu nửa hai tỷ là nó mà có mong muốn chơi rồi này cho lên số tu không nó nè cả này quá chỉ cả tao quá chỉ cả do nè cả này cho mình tôi mình nhớ chân đó chỉ chia nè tao lần lần xem long khiong lấy tụi nó tơ nè tao bây giờ vòng nào tụi nó tơ còn lấy là sở là cái nào chứ sở là chơi bây giờ không giả toàn đề để của anh nó rồi nè ở phá nó còn trâu tua là cho cái trong nhà trong cũ trong nọ trong chữ nè trâu nè cho lên cho tù để của anh nó nè nó cá nhau rong của cho rồi tan cho của hai mong cho đời của cho
Well, thank you.